Good afternoon, everyone. My name is Reynal Palafox Rosas. I am a third-year medical student at the Keck School of Medicine of USC, currently on my family medicine rotation. And I'm here to talk about post-COVID-19 recovery. Thank you for joining me. I hope you guys find this presentation informative. Buenas tardes, mi nombre es Reynal Palafox Rosas y soy un estudiante de tercer año en la Escuela de Medicina de USC. Y hoy voy a estar hablando sobre el recuperamiento después de haber tenido COVID-19. So this is just a slide showing the different topics that I'm going to cover. Esta es una dispositiva que muestra los diferentes temas de los que voy a estar hablando. Y vamos a empezar con and we're going to start with a brief review of what COVID is. I'm sure everyone has heard enough about it, but I just want to make sure we cover this since it's kind of like the main topic. Y solo voy a empezar a hablar un poco sobre qué es el COVID-19. Yo sé que hemos estado escuchando mucho de esto últimamente, pero solo quiero repasarlo brevemente. So COVID-19 is the disease caused by a virus known as SARS-CoV-2. It is a disease that affects multiple organ systems. I know when this disease first appeared, we thought it was a respiratory disease only, but we now know that it actually affects the body in different ways. It is transmitted through respiratory droplets that are produced when people talk, when we breathe, when we cough, etc. And these droplets are inhaled through the nose and the mouth. So this is what leads to infection. That's why it's so important to protect our face, and that's why we wear those face masks. And rarely there has been cases of airborne transmission or by contact with contaminated surfaces. And this usually occurs in areas that are poorly ventilated and when there is a high number of kind of like the coughing or like singing activities in an enclosed space. La enfermedad COVID-19 es una enfermedad causada por el virus conocido como SARS-CoV-2. Es una enfermedad que afecta múltiples sistemas en nuestro cuerpo. Al principio, cuando la enfermedad apareció, pensábamos que solamente afectaba el sistema respiratorio, pero ahora sabemos que en realidad afecta diferentes sistemas. Se transmite a través de gotas respiratorias cuando la gente habla, respira, tose o canta. Y cuando estamos haciendo estas actividades, esas gotas se inhalan a través de la nariz y la boca, lo cual lleva a infección. Por eso es muy importante que nos cubramos la boca y la nariz, y por eso usamos esas cubrebocas para asegurarnos de que no nos infectemos. Y raramente ha habido casos en que la enfermedad se transmite por el aire o por contacto con superficies contaminadas. Pero eso usualmente ocurre en lugares que están encerrados con muy poca ventilación. Por eso recomendamos que mantengamos distancia y estemos en áreas bien ventiladas. And I'm sure we are very familiar with the symptoms, which include fever, cough, headaches, fatigue, body aches, a very common one, loss of taste or smell, sore throat, nausea, and diarrhea. And these are just a few of the symptoms. However, there can be other ones depending on how the disease is affecting the person. And here we see some of the symptoms being represented by these people. Y esos son uno de los síntomas con los cuales ya estamos muy familiarizados, los cuales incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuerpo, pérdida del olor o el sabor, dolor de garganta, náusea y diarrea. Sin embargo, puede que haya otros síntomas que sean menos comunes dependiendo de cómo la enfermedad afecte a la persona. And these are the stats as of 2 days ago. Because of how fast this disease moves and how new it is, every day there seems to be something new coming up. And so the numbers are constantly changing. So as of April 11th, the total cases of COVID in the US was
almost 31 million cases total, with around 500,000 deaths in the US. Here in California, this is one of the states that has had the highest number of cases in the whole country. And we can actually see that on the map, like the darkest, the blue, the higher the number of cases. So we actually have had a total of 3 million cases, with 59,000 deaths approximately. Again, this was 2 days ago, so the numbers are higher now. Y estas son las estadísticas del COVID-19 en Estados Unidos desde hace 2 días. Es importante recordar que esta enfermedad es nueva y cambia muy rápido constantemente, so los números probablemente han cambiado. Y estamos viendo que el número total de casos en los Estados Unidos es un poco más de 30 millones, con 500,000 muertes en todo el país. En California es uno de los estados que ha sido más afectado, que ha sido más afectado, y eso lo podemos ver en el mapa. Los estados con el azul más oscuro son los que tienen el mayor número de casos, y solo en California hemos tenido más de 3 millones de casos, con un total de muertes de 59,000 muertes. And again, a review of what to do if you're feeling sick. I know we keep hearing about this, but it's important to remember, because when you do get sick, sometimes you just can't think of what it is that you're supposed to do. So again, brief reminder. So if you're feeling sick, if you have a fever, if you think you have COVID, you should stay home unless you're going to get medical care. So unless you're going to get tested, or you need to go to the hospital, or you're gonna go see your doctor. Other than that, try to avoid being in public areas. So contact your healthcare provider, so your doctor, and make sure you get tested so that you know what your diagnosis is. You also may want to isolate yourself from others, including those people who live with you, because there is a possibility that they may not have the disease, so you don't want to get them infected. And this is very important. If you feel like you're having trouble breathing, if you're having pressure or pain in your chest, or if you're feeling confused, you should call 911 or go to the nearest emergency department, because this could be a sign that you're not getting enough oxygen and you need to be hospitalized. And este es un pequeño recordatorio. Ya sé que hemos escuchado mucho de esto, pero es importante recordarlo, porque a veces cuando estamos enfermos no sabemos qué hacer. Así que si tienes fiebre o síntomas que puedan ser de COVID, es muy importante que te quedes en tu casa, excepto si vas a ir a buscar ayuda médica, si vas a ir a ver al doctor, o vas a hacerte la prueba, o tienes que ir al hospital. Pero es importante que evites los lugares públicos para evitar contagiar a otras personas. Es importante que te hagas la prueba, y antes de hacer esto, llama por teléfono para asegurarte que te puedan hacer la prueba ese día. Es importante de que te mantengas lejos de otras personas, incluyendo personas que vivan contigo, porque pues hay una posibilidad de que ellos aún no estén infectados y no quieres contagiarlos. Y esto es muy importante. Si estás teniendo síntomas como problemas para respirar, presión o dolor en el pecho o confusión, debes llamar al 911 o ir al departamento de emergencias más cercano, porque esto podría ser una señal de que no estás oxigenando bien tu cuerpo y necesitas ser hospitalizado. So now, let's say you got COVID and you can be at home. So you're probably wondering how you treat it. So there is currently no cure for COVID, but we do have ways to treat the symptoms, and that's usually how this is treated. So if you are sick and you're at home, you can take either Tylenol or Advil to control your fever, if you're having one. If you're feeling congested, you can take NyQuil or Dayquil. Also, you can use nasal rinses. So you can use one of those saline nasal sprays to kind of like clear your nose and be able to breathe better. Something I wanted to mention is that if you are taking NyQuil or Dayquil, and I'm sorry, I should say, if you're taking Tylenol and you're planning on taking something for your congestion, make sure that that medication also doesn't contain acetaminophen, which is Tylenol, because that can be dangerous at high levels, and that can be really bad for your liver. So kind of watch out for that. Try to take one or the other.
Um, and also continue to drink lots of fluids. This can be water, herbal teas like chamomile tea, and even sports drinks. Because when you're sick, your body's using up a lot of like your glucose and your fluids, so you want to maintain those levels at a normal level. And also you want to get plenty of rest so that you give your body a chance to recover. Digamos que te dio COVID y estás enfermo y no tienes que ir al hospital, estás en tu casa. Actualmente no hay cura para el COVID, pero hay formas de tratar los síntomas. Y lo que recomendamos es de que puedes tomar Tylenol o Advil para si tienes una fiebre. Eso te puede ayudar a controlarla. Si estás sintiendo como congestión nasal, puedes tomar medicamento para la gripa como Nyquil o Dayquil. Y también puedes usar un lavado de nariz, esas botellas que venden en la farmacia que dicen solución salina. Es bueno para descongestionar la nariz. Pero algo importante que recordar es que si estás tomando Tylenol y quieres tomar medicamento para la congestión, tienes que tener cuidado porque a veces los medicamentos como Nyquil también tienen algo como un químico que se llama acetaminofeno, que es Tylenol. Entonces no quieres estar tomando mucho de eso porque esto puede, a grandes niveles, puede ser peligroso para tu hígado. Entonces es algo de lo cual debemos poner atención. También es importante beber muchos fluidos, muchos líquidos. Esto puede ser agua, tés sin cafeína como té de manzanilla y bebidas de deportes como Gatorade. Porque cuando estamos enfermos nuestro cuerpo usa mucha energía y azúcar y también usamos mucho de nuestra agua. Entonces es importante que mantengamos esos niveles normales. Y también es muy importante descansar para que le demos la oportunidad al cuerpo de recuperarse. Also, a new treatment that has been used for certain patients who do not need to be hospitalized, but that satisfy the criteria for the potential development of severe COVID is something that we call monoclonal antibodies. And these are usually given through IV route. So this is usually for people who are over 65, who may be very obese, or who may have other chronic conditions. This would be determined by a doctor. And again, you don't need to be hospitalized for this, but this is not given to everyone because this is actually just recently been approved and there's also not enough of it. So we're trying to be careful with who gets it. Y en términos de un tratamiento que ha sido aprobado un poco recientemente, es algo que llamamos anticuerpos monoclonales. Y este tratamiento es para pacientes que no están hospitalizados, pero que tienen la probabilidad de desarrollar un COVID muy severo. Y usualmente incluye a la gente mayor de 65 años, a gente muy obesa y gente que pueda tener ciertas condiciones médicas. Este medicamento no se le da a todo el mundo y usualmente se da por la vía intravenosa. Y la razón por la que no se le da a todo el mundo es porque fue aprobado recientemente y también porque no tenemos suficiente de eso para todos los pacientes. And in terms of hospitalized patients, there's a lot of treatments, or I'm sorry, medications that they're given, but some of the drugs that are given for COVID treatment are drugs that you've probably heard of, like remdesivir, dexamethasone, and convalescent plasma. So again, these are administered by hospital. These are not outpatient medications, so people should not try to get these out on the market or through someone they know, because these are medications that are used in very serious conditions and they need to be monitored. So we need to be careful with that. Y en el hospital, los pacientes los tratamos con diferentes medicamentos. Y algunos de los medicamentos que probablemente hayamos escuchado es uno que se llama remdesivir, plasma convaleciente y dexametasona. Estos medicamentos son muy controlados y solamente se dan en ciertos casos. So, es muy importante que no tratemos de conseguir estos medicamentos en el mercado porque pueden ser peligrosos. Deben de ser monitoreados cuidadosamente. Okay. And so again,
do not self-medicate unless, it's one of these things that we've talked about, like Tylenol, Advil, you're okay, but do not try to get medications that you've heard about on the internet or that someone told you about, because this can be potentially dangerous. Y la última nota es, no uses medicamentos que tú te recetes solo, excepto medicamentos como Tylenol o Advil. Esos los podemos comprar en la farmacia, pero es importante no tratar de conseguir medicamentos a través de otra gente, porque esos pueden ser potencialmente peligrosos. And so what else can we do to treat COVID at home? So some doctors have been prescribing supplements to patients, and there is currently no actual data that proves that they're beneficial, but they don't seem to harm either. So these are supplements that you can get anywhere. They're vitamins and things like that. So the first one we have here is vitamin D. We usually get this from sunlight, but it tends to be lower in people who have darker skin, because their skin protects them from the sunlight, so they're not able to produce enough of this. However, in other cases besides COVID, deficiency in vitamin D has been linked to respiratory infections. So we kind of think that getting some extra vitamin D might help us fight off COVID. However, it still hasn't been proven to improve symptoms. But if you are a person who is baseline deficient, it won't hurt you to take vitamin D. However, it is important to remember that vitamin D gets stored in the body because it is fat soluble. So we don't want to take too much of it, or if you really don't need it, maybe you should not be taking it. And again, this is something that you might want to ask your doctor depending on your personal situation. Y aquí estamos hablando de algunos tratamientos para el COVID si estás en casa. Estos suplementos o vitaminas han sido dados a algunos pacientes por ciertos doctores, y no hay mucha información en términos de si proveen un beneficio real, pero a la misma vez no tienden a lastimarte. Entonces, se pueden tomar con precaución. Y el primero que tenemos aquí es la vitamina D. La vitamina D usualmente la obtenemos de la luz del sol, y los niveles tienden a ser más bajos en personas con piel oscura, porque el color de su piel los protege de los rayos del sol, entonces no producen suficiente vitamina D. Y sabemos de antes del COVID que tener bajos niveles de vitamina D puede estar ligado a infecciones respiratorias. Entonces creemos que si tomamos vitamina D nos puede ayudar a mejorar los síntomas del COVID. Sin embargo, todavía necesitamos que se hagan más estudios para comprobar esto. Entonces, si tienes COVID y usualmente eres una persona con bajos niveles de vitamina D, es buena idea tomarla, siempre y cuando le preguntemos a un doctor, porque la vitamina D es una vitamina que se guarda en la grasa, entonces se guarda en nuestro cuerpo. Y si consumimos demasiada puede causar problemas. Entonces es una buena pregunta para tu doctor si piensa tomarla. And then we also have zinc. And this is a mineral that has a role in the production of the immune cells, known as antibodies and white blood cells. And we know that a deficiency can lead to more inflammation and less antibodies, so less protection. And there is no clear benefit in respiratory infections of the lungs, but because we know what its role is in the body, we think that it may help in the case of COVID. Y el siguiente es el zinc, el cual tiene un rol en la producción de células inmunes como los anticuerpos y las células blancas. Y sabemos que bajos niveles de zinc pueden estar ligados a más inflamación y menos anticuerpos, lo cual produce menos protección. Y aún no sabemos si hay un beneficio claro en las infecciones respiratorias de los pulmones, pero porque sabemos cuál es su función en el cuerpo, pensamos que tal vez nos pueda ayudar en los síntomas del COVID. There's also vitamin C, a very popular one. We know that people tend to take this even with the common cold or the flu. And this is an antioxidant found in things like oranges and limes. And we know that it may decrease susceptibility to getting viral infections, respiratory infections.
So it is being studied as a potential treatment for COVID. This is a water-soluble vitamin, so you can take it, and if you have too much of it, you'll probably your body will get rid of it in the urine. And then tenemos la vitamina C, el cual es un antioxidante encontrado que se encuentra en frutas como los limones, las naranjas, y sabemos que la vitamina C puede bajar la susceptibilidad a infecciones virales respiratorias. Sin embargo, necesitamos hacer más estudios para estudiarla como un tratamiento para el COVID. La vitamina C es soluble en agua, lo cual significa que si tomamos mucho, nuestro cuerpo la va a desechar en la orina. Entonces, también es muy popular en gente que se enferma de gripa o de la influenza. And we also have an acetylcysteine, which is a precursor of an antioxidant called glutathione. And these have anti-inflammatory effects. We know that taking this will not prevent COVID infection, but it may improve outcomes. So this is, again, a supplement that you can find at like a pharmacy or drugstore. So también tenemos algo que se llama N-acetilcisteína, y este es un precursor de un antioxidante que se llama glutatión, y el cual tiene efectos antiinflamatorios en el cuerpo. Sabemos que este suplemento no previene el COVID, pero puede ayudar a que sean mejores los síntomas. Y eso también se encuentra en las farmacias. So the bottom line is that more research is needed for all of these supplements and vitamins. So if you are sick with COVID and you're planning on taking this, you should contact your doctor just to make sure that that's okay. Sabemos que más investigación se necesita para averiguar los efectos de estas vitaminas y suplementos, así que si tienes COVID, es importante que consultes a tu doctor antes de empezar a tomar estos para asegurarnos de que sean seguras. So now, people get COVID and most people recover within a few weeks, most cases. However, there are now a large number of people who have had COVID and they continue to have symptoms for weeks, sometimes months. And these are the people that we know as long haulers. Also, we are starting to call it long COVID, post-COVID syndrome, or post-acute COVID-19 syndrome. And we're still trying to come up with like one unifying name for it because, again, this is such a new disease that we don't know much about it. So again, this is given to people or patients who have continued to have symptoms for more than 4 weeks. After a certain period of time, if they get tested, they will probably have a negative COVID test. So they're no longer contagious. However, they're still having lingering symptoms. And this is more likely to occur in people who, have other things like diabetes, obesity, or people who are smokers. However, we know that this can happen to anyone, even young people who have had mild symptoms. And again, this is kind of logical, but hospitalization tends to lead to longer recovery times. And we don't know why this is the case. We don't know why people are not fully recovering in the time, that we would expect. We think that, some of the theories are that maybe there is organ damage from the disease. Maybe the disease causes an autoimmune condition, which leads to these symptoms or long-term symptoms. Or maybe there's inflammation caused by this disease that continues this, makes us feel sick for longer than we should. So what's important to remember about this is that recovery may take time. We need to be patient. We know that anxiety is very common in patients with COVID. So, if you are one of these people who have been affected by it and you are having long COVID, hang in there. It's very important to stay positive. It may take a while, but, eventually, hopefully, we will all get better. And if your symptoms are severe or you continue to worsen, you should follow up with your doctor. Entonces sabemos que, digamos, hay personas que les da COVID y en la mayoría de los casos
la gente se recupera en un par de semanas. Sin embargo, estamos viendo más números de gente que continúan teniendo síntomas de COVID por más de 4 semanas. Y esto es a lo que le estamos empezando a llamar como COVID largo o síndrome post-COVID o síndrome post-agudo COVID-19. Y lo que significa es de que ellos se aliviaron de COVID, pero continúan teniendo ciertos síntomas relacionados con la enfermedad. Si ellos se hacen la prueba después de un cierto tiempo, ellos van a tener una prueba negativa de COVID, lo cual indica que no son contagiosos, pero continúan sintiéndose mal. Este síndrome o enfermedad es más común en la gente que tiene otras condiciones médicas como diabetes, obesidad o gente que fuma. Sin embargo, esto le puede suceder a cualquier persona que ha tenido COVID, inclusive a gente joven que tuvo síntomas muy ligeros. Y obviamente sabemos que la gente que está hospitalizada tiende a tener un tiempo de recuperación más largo. No sabemos qué es lo que está causando este síndrome post-COVID. Nuestras teorías son de que la enfermedad causa daño a los órganos y por eso continuamos sintiendo estos síntomas. También pensamos que tal vez la enfermedad cause una reacción autoinmune, lo cual significa que nuestro cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. O también puede ser que sea una condición inflamatoria después de la enfermedad. Esto es algo que se necesita estudiar más. Lo importante es saber que el recuperamiento puede tomar tiempo, puede tomar semanas o meses. Entonces es muy importante mantenernos positivos y saber que esto es parte de la enfermedad. Tener una buena actitud siempre ayuda. Entonces sabemos que la ansiedad es un síntoma común en COVID y hay que estar conscientes de eso. Pero si los síntomas se hacen muy serios o continúan empeorando, entonces es importante ver un doctor. And these are some of the effects that we are seeing in post-COVID. So again, lungs tend to be kind of like a primary organ that's affected by it, but even after having COVID, we're seeing a lot of people with who continue to have shortness of breath. And some people even end up with scarring of lungs. Again, this is not the majority of people, but we are seeing this. So for this, we are encouraging people to practice breathing exercises to continue improving the function of lungs. If you feel like the shortness of breath is worsening, you're feeling worse than before, then you do want to see a doctor, and maybe you can order some pulmonary function test or do a chest x-ray just to try to see what's going on in there. The heart is also a common organ that's affected. The damage can be caused by inflammation. We are seeing palpitations and people who are very tachycardic, so their heart rate is really fast compared to what it used to be in the past before COVID. And kidneys, the kidney damage is usually due to low oxygen levels and sometimes blood clots. So if you are a person who has high blood pressure, it's important that you continue to take your medications to prevent further damage unless your doctor tells you to stop those medications during COVID. And this is something that you might want to ask them. Also, you want to avoid NSAIDs. So these are medications like ibuprofen or Advil because they can contribute to further kidney issues. So if you're taking ibuprofen for fever, you might want to switch to Tylenol. Another very common symptom is loss of smell and taste. And we're seeing that this actually takes to last kind of a long time. We are seeing that up to 80%, there's an up 80% chance of recovery within a year. So it takes a while. There's also this symptom of things tasting differently. That's also normal for post-COVID. And again, we've heard about this like brain fog, kind of like a confused state, feeling like you're not all there. Also very common, dizziness, fatigue. We don't know why these symptoms persist. And we are seeing a lot of what we call a postural orthostatic tachycardic syndrome, or POTS. And this is a condition where people get really tachycardic and
their blood pressure kind of drops just based on like their position. And again, it's a weird thing that we're seeing with COVID, or post-COVID, I should say. Again, mental health very prevalent, so anxiety, depression. We're seeing people who are seeing their loved ones die or losing their jobs. Their home situation is changing, so there's a lot of this. And also there's been a number of cases where people who were previously healthy have developed diabetes after COVID. Y esos son algunos de los efectos que estamos viendo después del COVID. Los pulmones son uno de los órganos que primariamente se afectan en esta enfermedad, y estamos viendo mucha dificultad para respirar y a veces cicatrización en los pulmones. No es común, pero lo vemos. Entonces, para estos casos recomendamos a los pacientes que hagan ejercicios de respirar para seguir manteniendo esa función de los pulmones. Y si estos síntomas se vuelven muy serios, es importante regresar al doctor para ver si podemos ordenar algunos exámenes de los pulmones, una radiografía para ver qué es lo que está pasando ahí. El corazón también está siendo afectado, estamos viendo muchas palpitaciones, taquicardia, cuando el corazón late muy rápido. Los riñones usualmente son afectados por los bajos niveles de oxígeno en la sangre durante la enfermedad, y también porque a veces se forman coágulos sanguíneos. Entonces, si usted es una persona que tiene problemas de alta presión, es importante que continúe tomando sus medicinas, al menos que su doctor le diga que las pare durante COVID, para seguir protegiendo sus riñones. Y también es importante que evite las medicinas que se llaman NSAIDs, y estas son el tipo de medicinas como el ibuprofeno o el Advil. Así que si usted está tomando esto para la fiebre, es importante que cambie y use mejor algo como Tylenol. Otro síntoma muy común es la pérdida de olor y sabor. Estamos viendo esto en muchos pacientes, y también cosas que saben diferentes. Y hemos visto que hay una 80% de probabilidad de que se recupere dentro de un año. Entonces, se puede recuperar estos sentidos, pero va a tomar tiempo. Y este síntoma que hemos estado escuchando mucho es como un síntoma de como neblina del cerebro, que le llamamos, donde nos sentimos confundidos o como que no estamos ahí totalmente. Estamos viendo mucho de eso, mareos, fatiga, y no sabemos por qué. Otra enfermedad que estamos viendo mucho es esta enfermedad que se llama POTS, o síndrome de la postura ortostática y taquicárdica. Y este es un síndrome en el que vemos que la gente le empieza a latir el corazón muy rápido, y se le baja la presión cuando cambian de posición. Y estamos viéndolo mucho con este post-COVID. Y también la salud mental, cosas como la ansiedad, depresión y el duelo, porque estamos viendo mucha gente que ve que se están muriendo sus familiares, sus amigos, pero están perdiendo su trabajo, su situación de vivienda está cambiando. Entonces, estos síntomas son muy comunes. Y en términos de la diabetes, estamos viendo que ha habido casos donde gente que antes no tenía diabetes desarrolla diabetes después de la enfermedad. No son muchos, pero existen. Now, in terms of precautions, if you have had COVID in the past and you continue to have the symptoms, and even if you don't, it's important to know that reinfection can occur. There have been cases where people who had COVID in the past got it again. So we need to continue practicing safe distance, wearing a mask. And again, if your symptoms continue to worsen, then it's important to see your doctor or go to the emergency department. If you had COVID in the past, you should still get vaccinated. You can wait at least 10 days and wait until you have no symptoms, and then you can get the vaccine. The only caveat to that is if you had convalescent plasma for the treatment of COVID, then you should wait 90 days. But other than that, you can, if you had COVID and it's been more than 10 days and you're not having any more symptoms, you can get the vaccine. And I will be talking about donating plasma in a second. So estas son las precauciones para gente que después que tuvo COVID. Es importante saber que si ya ha tenido COVID en el pasado, se puede volver a infectar. Entonces,
es muy importante que continuemos manteniendo la sana distancia, usando cubrebocas, y si los síntomas continúan empeorando, es importante ir al doctor o ir a la sala de emergencias. Si has tenido COVID en el pasado, es importante que se vacune. Puede esperar 10 días después de que tuvo COVID, y si ya no tiene síntomas, se puede poner la vacuna. La única nota en este caso es si a usted lo trataron con plasma convaleciente, entonces debe esperar 90 días. Pero si no le dieron nada para el COVID, puede ir después de 10 días. Y ahorita voy a hablar de cómo donar plasma. So here we have Spider-Man, who's a superhero, and like all heroes, he wears a mask. And he also donates plasma because he had COVID. So convalescent plasma is which is given to patients, certain patients who have COVID, I'm sorry. And what this plasma contains is antibodies from people who have had COVID in the past. And so these antibodies help the sick person fight off the disease. So this is a really good way to help others if you had COVID recently. And if you want to be a donor, this is like donating blood pretty much. So these are the requirements. You can be a hero if you have a documented positive COVID test, so you actually got tested and the test was positive, even if you didn't have symptoms. And now you're fully recovered, meaning you haven't had any symptoms for the last 14 days. And then if you get tested again, you must have a negative COVID test, meaning you don't have the disease. Also, your antibody levels are measured to make sure that you actually have enough of them to donate. And your plasma gets screened for infectious diseases such as HIV to make sure that the people receiving it don't get any of these diseases. And it's really cool because one donor, so one person, can help up to 3 COVID patients. So if this is something that you're interested in, I will show you a link at the end where you can go if you had a COVID recently and have recovered. And it's important to know that donating plasma does not affect your health at all. Okay, so aquí tenemos una dispositiva con Spider-Man usando un cubrebocas porque es un superhéroe y todos los superhéroes usan cubrebocas. Y él también dona plasma, el cual es lo que le dan a ciertos pacientes con COVID. Y este plasma contiene anticuerpos de gente que tuvo COVID, y ahora estos anticuerpos van a ayudar a una persona nueva a pelear, a luchar contra la enfermedad. Y si quieres donar plasma, estos son los requisitos. Primero, debes de tener haber tenido COVID. So, te hiciste la prueba y te salió positivo, tuviste COVID, aunque no hayas tenido síntomas, ¿ok? También debes de estar recuperado totalmente, lo cual significa que no has tenido síntomas en los últimos 14 días. Entonces, si te vuelves a hacer la prueba, ahora tu prueba debería de salir negativa, lo cual indica que ya no tienes la enfermedad. También tu sangre le harían una prueba para asegurarnos de que tienes suficientes anticuerpos para donar. Y también le harían pruebas para asegurarnos de que no hay enfermedades infecciosas como el HIV, para que las personas que van a recibir esa sangre, ese plasma, no se contagien de nada. Y es muy padre porque una persona que dona plasma puede ayudar hasta 3 pacientes con COVID. Y donar plasma no afecta a tu salud ni tu sistema inmune. So now, also a little bit about the vaccine. So there's still a lot of doubt about the vaccine, from some people. So just to make everyone feel better about it, I just wanted to say that in the US alone, there have been 167 million vaccine doses given since December up until now. So a lot of people have received it. And these can be any of these combinations, any of these 3 vaccines. So we have the Pfizer vaccine, which is given in 2 different doses, 21 days apart. The Moderna vaccine, which is given in 2 shots again, but with 28 days apart. And I'm just gonna talk about this Johnson & Johnson vaccine, which I think I have it in the next slide. But so actually today, there was a release
by the County of LA Public Health Department, where they have decided to suspend or pause this vaccine for the time being due to some cases where people developed blood clots. And, we don't want to scare people because some people may have gotten this vaccine, but it is important to know what's going on. I just want to, emphasize this. So there has been 6 women, so 6 cases that developed blood clots out of the 7 million people who have gotten this vaccine. So it's a very, very small number. However, because we saw this happen, we are deciding to stop the vaccine for now until more studies are being done. Okay, so if you have gotten this vaccine and you want to know more about what's going on, you can call your doctor, your medical provider, or you can call 211 to connect with someone. Again, this occurred 6 to 13 days after the vaccine. So if you got it a while back, you're probably fine. If you're still a little bit hesitant, you can just keep track of, how you're feeling, or you should contact your healthcare provider. Okay. And again, with like most vaccines, we have side effects. So this can include like swelling at the site of injection, redness, pain, fever, headache, fatigue, muscle pain, chills, and nausea. This usually lasts a day, maybe more, a little bit more. But these symptoms are much milder than most COVID cases. And again, these vaccines are free. You should not have to pay for them. They're safe, again, with the exception of those cases, and they are effective. And so, en términos de la vacuna del COVID, solo un poco de información. Desde diciembre hasta abril, en los Estados Unidos se han dado un total de 167 millones de vacunas, lo cual es muy grande, es un gran número de vacunas. Entonces, sabemos que hay cierta gente que tiene sus dudas sobre la vacuna, pero esto demuestra que estas vacunas son seguras. Y tenemos 3 opciones, y voy a cambiar un poquito la información, pero tenemos la vacuna Pfizer, que son 2 vacunas que se dan con 21 días de separación. Tenemos la vacuna Moderna, que también son 2, pero se dan con 28 días. Oh, sorry, I thought someone had a question. Y también tenemos la vacuna Johnson, la cual es una vacuna solamente. Sin embargo, hoy justamente el Departamento de Los Ángeles de Salud Pública anunció que han decidido parar la vacuna Johnson, ya que se han dado 6 casos en donde las personas que recibieron esta vacuna desarrollaron coágulos sanguíneos de 6 a 13 días después de recibir la vacuna. Es importante recordar. Does anyone have a question? I think I'm hearing something. No? Oh. Okay. Okay. So, es importante recordar que estos son solo 6 casos de los 7 millones de vacunas que se han dado de esta vacuna. Oh, great. Hi, Prince. Thanks for joining us. Sorry, I just saw this message. Thank you. So, again, de nuevo, si usted recibe esta vacuna y tiene preguntas o está preocupado, puede contactar a su doctor. Y si no tiene un doctor, puede marcar al número 211 para más información. La vacuna será suspendida hasta que se hagan más estudios, pero si usted recibió la vacuna hace más tiempo de 13 días, lo más probable es que esté seguro. Y como todas las vacunas, algunos de los efectos secundarios pueden incluir hinchazón en el brazo, que se ponga rojo, que duela en donde lo inyectaron, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor de músculos, náusea. Sin embargo, estos síntomas son mucho menores que los síntomas del COVID. Entonces, recomendamos que se vacunen. Y es importante recordar que estas vacunas son seguras, gratis, no debe pagar por ellas, y efectivas.
And again, some benefits of getting the vaccine. So we know that they protect against COVID infection, and actually with the new variants that are starting to emerge, they seem to provide some protection against some of them. This is also developing studies, so we're still doing some research on that. And we know that vaccinated people are less likely to infect others. However, we should still maintain precautions and wear our face masks. And the interesting thing is that if you're vaccinated and you are infected with COVID, you are less likely to be asymptomatic, meaning you will probably show some like mild symptoms, but you will show them. And this is important because we know that a large number of transmission has been through people who do not show symptoms. So if we know someone is sick, it's easier to prevent them from spreading the disease. And again, according to a New York Times story, there have been a lot of cases of people with long COVID who have reported improvement of their symptoms after getting vaccinated. And the symptoms include things like breathing difficulty and joint pain, so they tend to improve after getting the vaccine. Algunos de los beneficios de la vacuna es de que nos protegen contra la infección del COVID y algunas de las variantes que han estado saliendo. Estamos investigando qué tanta protección nos puede dar contra los diferentes tipos de COVID que hay ahora. También la gente que está vacunada es menos propensa a infectar a otros. Sin embargo, todavía debemos de seguir usando precauciones como usar la máscara. Y también sabemos que la gente que está vacunada tiene menos posibilidades de no tener síntomas si se infectan, lo cual es importante porque sabemos que un gran número de infección se debe a personas que no han mostrado síntomas. Entonces, si estás vacunado y si hay una posibilidad de que te infectes, probablemente tengas un poco de síntomas, no muy severos, pero suficiente para saber que estás enfermo. Y si sabemos que estás enfermo, podemos ayudar a prevenir que infectes a otra gente. Y también ha habido casos de gente con COVID largo que han reportado que sus síntomas han mejorado después de ser vacunados. Y hubo una historia en el periódico New York Times que habla sobre esto. Y los síntomas que se mencionan son cosas como dificultad para respirar o dolor en las articulaciones, los cuales mejoran después de la vacuna. And so now we've been hearing questions about mixing vaccines. So now that before today we had 3 options. As of today, we have 2 currently. So can we get one from each kind and be okay? So in January, Great Britain gave the okay to mix vaccines, meaning you can get one of a type and then get the second one of second type. And a month later, a study by the University of Oxford started looking at the mixing of Pfizer and the AstraZeneca vaccines. AstraZeneca is not given here in the US yet. So currently, they're going through the studies of the blood from the people who participated in the study. So we are pending results from that study. However, the guidelines vary country by country. Here in the US, the CDC is not recommending that people mix vaccines. So they would prefer that people stick to their original one. So if you got Pfizer, get your first Pfizer vaccine, get the second one from Pfizer, or Moderna. However, there is a statement from the CDC saying that in certain situations, if the patient received an RNA vaccine, so either Pfizer or Moderna, and there is a contraindication to a second dose from that vaccine, meaning they had a really severe reaction like anaphylaxis, or meaning their throat started closing up, they couldn't breathe, then it's okay for them to get the the Johnson vaccine at the 28-day mark. Again, this is information from
before today. So we are going to be looking at what the recommendation is now that they're not giving the Johnson vaccine. There is no statement regarding mixing and matching of the vaccines in a different situation. So this is, again, evolving information. But again, getting different vaccines is better than getting no vaccine at all. And we know that in other countries, they're actually doing that. So ahora en términos de mezclar las vacunas, hemos tenido preguntas sobre, ¿puedo tomar la primera vacuna de un tipo y la segunda de otro? Sabemos que en enero Gran Bretaña dio la luz verde para mezclar las vacunas, dijeron que estaba bien. Y un mes después, un estudio por la Universidad de Oxford empezó a estudiar la combinación de Pfizer y AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca no se está dando aquí en los Estados Unidos todavía. Y actualmente se están analizando la sangre de este estudio. Entonces estamos esperando los resultados de esto. Sin embargo, las reglas cambian de país a país. Y aquí en los Estados Unidos, la CDC, o el Centro de Control de Enfermedades, está diciendo que no están recomendando que mezclemos las vacunas, y de hecho recomiendan que se complete la serie de la misma. Sin embargo, en situaciones limitadas, en donde está contraindicado tener la vacuna de mRNA, que le decimos, se puede, si usamos la primera vacuna Pfizer o Moderna, entonces usar la segunda dosis de la vacuna Johnson. Sin embargo, esta información es de antes de hoy, y como ahorita no estamos dando la vacuna de Johnson, esta información probablemente vaya a cambiar. Entonces esperaremos a ver cuáles son las nuevas reglas. Okay, pero hay que recordar que obtener vacunas diferentes es mejor que no obtener la vacuna, y en otros países se está haciendo. Así que veremos qué pasa. And so again, prevention is the best medicine. It's better to avoid COVID than to have it and to treat it. So let's continue wearing our masks, maintaining a 6-foot distance, avoid crowds or poor ventilated areas. It's better to be outside if you're gonna be surrounded by other people than to be in the same room. Continue to wash your hands. Don't touch your eyes, your nose, your mouth. Remember, that's how we get the infection. And get the flu shot, because this prevents, the influenza, which is a different virus, different disease. However, this protects our lungs, and it's better to not get the influenza, and have that, have your lungs be in better shape, and that in case you get COVID, and then also get the COVID vaccine, so you can sign up for that. Y recordemos que la prevención es la mejor medicina, so debemos de continuar usando nuestra cubrebocas, manteniendo nuestra distancia, evitando reunirnos en grupos grandes de gente o en áreas que no están muy bien ventiladas. Es mejor estar afuera si vamos a estar con gente. Y continuemos lavándonos nuestras manos, porque así es como nos infectamos, tocando nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos. Y es muy importante que nos pongamos la vacuna de la influenza, porque no queremos, esta es otra enfermedad, no es COVID, pero es mejor prevenir la influenza para que nuestros pulmones no se vayan a dañar en caso de que nos enfermemos de COVID, ¿verdad? Y pues también es importante recibir la vacuna del COVID. And these are some resources in case you are not aware of them or you don't know how to access them. So if you haven't received the vaccine, you can go on myturn.ca.gov, and you can find a vaccine location where you can go, make an appointment and go. As of April 15th, every person in California who is 16 and older is eligible to make an appointment and get the vaccine. We'll see if this maybe changes now with the whole Johnson & Johnson thing going on, but as of, again, a couple of days ago, this was still the rule. So if you haven't signed up for one, go on it and make sure you get an appointment. You can also get your vaccine through your local clinic or through your primary care physician. So maybe if you have a PCP that you go to, you can get the vaccine there sooner or easier, perhaps. So ask your doctor. And these are links in case you're interested in donating plasma.
You can do that through the first page, which is like a blood banking website. And then the other one is for the Red Cross. So you can go on there and then find your location, and they'll show you what your closest plasma donation center is. Y estos son algunos recursos en caso de que no sepamos de a dónde ir para esta información. So, aquí tenemos el primer link es para apuntarnos para la vacuna. Aquí en California, a partir del 15 de abril, en unos días, todas las personas mayores de 16 años van a ser elegibles para la vacuna. Entonces, si no has hecho una cita para recibir la vacuna, aquí es donde vas, encuentras tu locación y puedes hacer tu cita. También puedes ir a tu clínica local o con tu doctor. Si tienes un doctor donde vas frecuente, a lo mejor ahí están dando la vacuna y puede ser que sea más fácil y más rápido recibirla ahí. Y si estás interesado en donar plasma, estos son los dos lugares donde puedes encontrar centros de donación. Entras a estos links y ahí puedes ver cuál es tu centro de donación más cercano. And here are some references if you guys are interested in reading more about it, or if you have any questions, I am happy to answer those. Thank you.